Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. E aí, galerinha, estamos aqui de volta no Noire. Temos aqui a continuação da história principal. A Elsa chegou aqui com a gente com o recibo, né, do seguro do amigo dela que morreu. Vamos dar uma olhada aqui então. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept this. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Beleza, vamos averiguar aqui o arquivo do caso, né? There's got to be more in these files. Aqui, ó. Virando a pagininha. Tem alguma coisa aqui embaixo. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Demorou. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Ok, então nessa missão, pelo visto, a gente vai jogar com o Jack, né, para poder dar uma variada no gameplay. Achei bem interessante isso. Vamos ver como é que vai ser. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. É uma casa fantasma, cara. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Amigo de família? Tá esquisita essa resposta aí, viu? You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Então a Elsa é uma exilada alemã, né? Que tá morando em Los Angeles agora. Por isso que o pessoal não curte muito ela aqui no jogo, que eu já percebi os policiais, né? O Roy, etc. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Agora ela mudou a pose, ela tá com o olhar mais firme, então agora tá falando a verdade. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, but not the phone number. Ah, seu piranhão. Jack Kelso é um malandro, cara. Deixa o Phelps saber disso aí, hein? Ah, a cara dele, mano. Parece que nunca viu uma mulher na vida, cara. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Obrigado, mocinha. Come on, I'll lock you up. Então vamos agora conversar com o chefão aqui da empresa, né? Empresa de seguro aqui, da California Fire and Life, que é onde o Jack trabalha como investigador. E como a Elsa falou, tá tendo um esquema meio suspeito aí de participação dessa empresa aqui onde o Jack trabalha com
a construção dessas casas que estão sendo mal feitas, né? I could get discovered Pela swanning empresa do around the Lina house. Monroe lá e etc. Bem nessa porta dourada aqui, podemos dar uma corridinha então. O cara, mano. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into Is it. there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Your car, Mr. Kelso? Thanks, O kid. cara, mano. Segurança particular aqui do prédio. Então a gente pode segurar o triângulo para poder pular para o próximo destino, né? O que é bom para economizar viagem e tempo de deslocamento também, como eu já falei várias vezes. Então agora a gente vai dar uma investigada nesse caso aí da Elsa. E o Curtis lá, que é o chefão da empresa, não tá querendo que a gente faça isso não, porque aposto que tem maracutaia aí, velho. Maracutaia dele aí nesse esquema, tá ligado? Da Elysian Fields com as construções das casas mal feitas. Com os incêndios também. Por isso que ele mandou a gente sair fora desse esquema aí, pagar logo a mulher. Não entrar nesse meio de investigar o caso não, tá ligado? Ok, já estivemos aqui antes. Temos pistas aqui nesse escritório para olhar aqui. Estivemos aqui com o Phelps, né, nas missões passadas. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Então, pelo visto, a mixagem do cimento tá errada. Eu não frago muito bem como é que funciona, mas eu acredito no Kelso, cara. Se ele tá falando que tá errado. Ordem de demolição. Bulldozing and starting again. E esse papelzinho aqui, esse memorando aqui. Do Leland Monroe. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Ok. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Pô, cara, já não te dei um pau na missão passada? I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Beleza? Pega o chapéuzinho aí, cara. Tem que manter a pose, tem que manter a estileira. Então agora a gente vai pra área da construção da casa ali. Que, se não estou enganado, é bem aqui do lado mesmo, então dá pra ir a pé. É bem ali naquele terreno que tá desmoronado ali, ó. Então vamos dar uma corridinha aqui, fazer uns exercícios. Atravessar a rua aqui no local seguro. Ainda bem que não tem que respeitar as leis de trânsito aqui no jogo, cara, senão ia ficar muito chato, fraga.
place falls down and then they bulldoze it. What gives here? Essas bandeirinhas vermelhas indicam onde tem pista para olhar. Olha aqui, madeira não feita para usar em construção. Então estão usando uma madeira vagabunda para poder construir as casas, cara. Como assim, velho? Aqui tem uma pista relevante, eu tô ligado. Let's try to piece this together. Keystone Films. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Pô, mano, pegaram madeira do estúdio de filmagem, velho. Madeira do estúdio de filmagem é sempre uma mais vagabunda que tem, velho. Essas madeiras pra montar set, fraga. Que isso, mano? Olha o cara. Não! Beleza. Vamos tentar tirar um pouquinho mais rápido agora. Pra gente desacelerar ele. Ou melhor, vou tentar fazer uma abordagem diferente, quer ver? Tentar chegar primeiro nesse primeiro obstáculo aqui. Depois eu vou virar e atirar. Agora sim. Acho que tinha que esperar aparecer a indicação de mirar no cara. Porque senão não ia dar pra pegar um ângulo bom nele, uma velocidade boa. Acho que ele só freava depois daquele ponto ali, do primeiro obstáculo fraco. Carrega. Acho que aqui já tá de boa. Escapamos dele aqui. Adeus, otário. O cara destruiu o canteiro de obra só pra perseguir a gente, velho. O cara é maluco. O cara é retardado. Ok, então vamos pegar o endereço ali do estúdio de filmagem. Usar esse telefone aqui mesmo. Bloqueando a passagem dos pedestres aqui, olha só. Que beleza. Espero que não apareça ninguém pra me multar aqui. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Beleza, bora lá então. Que isso? Vocês viram ali na entrada do carro, vai saiu voando umas rodas pro lado, velho. Que bug esquisito. Então a gente vai averiguar por que eles estão usando madeira vagabunda do estúdio de filmagem para construir as casas, né? Tá abandonado aqui o estúdio, hein? Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kinda hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Ok, então podemos entrar aqui no estúdio. Tem uma pista aqui nesse lado que eu tô ligado, que eu me lembro. Não sei se é aqui. So this is where their lumber comes from? Os caras pegam um pinho branco, tá ligado? Pra poder fazer a construção das tábuas. Tem uma parada aqui também, ó. That's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof.
Madeira de qualidade inferior. Gotta be something else around here. Wonder what's left in the buildings. Saltador de muro, cara. Saltador de cerca. Pra cá que tem pista, né? Na sala de filmagens. Aqui tem uma paradinha. Um rolo de filme. Let's see what the rich and powerful have to say for themselves. The reel should be nearby. Ok, o rolo tá fora da caixinha. Deve estar aqui no equipamento aqui, ó. Olha só, rapaz. Bagulho tecnológico aqui, ó. Mudando o foco aqui em cima. Aqui a gente muda a velocidade do bagulho. E aqui a gente muda a velocidade, né? Velocidade não, a direção da filmagem. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. Então tá aí a prova cabal de que os caras estavam num esquema criminoso, né, para poder pegar o dinheiro do governo, né, com o dinheiro do seguro das casas que foram queimadas. Vamos descobrir melhor como é que funciona esse esquema aí em breve. Operator, Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso.
I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Bisbald. Ok, então o Jack Kelso se fazendo de desentendido ali, né? Perguntando se o Curtis é membro daquele fundo de desenvolvimento das casas. Óbvio que ele sabe que é, né? Porque ele já assistiu o vídeo. Mas o Curtis deu o recado pra ele, velho. Sai fora dessa parada aí, senão o bicho vai quebrar, tá ligado? And don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty. Um barato que eu sempre me perguntei é se é a atriz da Elsa mesmo, que faz a Elsa, que canta, ou se eles colocaram outra atriz pra cantar e ela só tá interpretando o papel, fraga. Mas eu acho que é a segunda opção, porque a voz dela não parece muito com a voz original da atriz não, tá ligado? Pode ser que sim, posso estar enganado. Agora o Kelso combinou de encontrar com a Elsa para poder conversar melhor com ela sobre a história do caso que ele está investigando. Agora o Phelps vai dar uma ligada nos dois ali, ó. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Ok, então agora a gente vai para outra área de construção da Elysian Fields. Continuando aqui com o Jack até o final dessa missão, pelo que eu tô lembrado. Beleza, vamos dar uma averiguada nessa casa aqui que tem uma luz piscando. Parece que tem alguém aqui dentro. Vamos ver o que tá rolando aqui dentro desse local, cara. Vamos ter uma pista aqui, interruptor. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Ué, mas já estão fazendo o trabalho de fiação da casa, cara? Beleza, vamos subir aqui para o segundo andar. Dá uma olhada nesse quartinho aqui onde está a luz. Esse aqui. Não, é do lado de lá, né? Esse quarto aqui. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Hora da briga. Tô ligado que nessa briga aqui não tem como a gente ganhar não, mas a gente vai tentar derrubar pelo menos os caras aqui. You guys should be in pictures.
I'm about to break your goddamn jaw. Ah, arrebentamos a mesa aqui, ó. Pronto, derrubamos pelo menos um. Nossa, bicudo na cara, hein? You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. É, pelo visto, os capangas do Curtis Benson aí vão querer dar um fim no Jack, cara. Tá na cara que foi o Curtis que mandou, tá ligado? Quem mais seria? Aquela mesma salinha que a gente averigou no começo da missão, né? Onde estavam aqueles papeizinhos. A gente brigou com aquele carinha também no começo. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Os caras vão atrás da Elsa depois, então, hein? Vão dar cabo do Jack, depois vão atrás da mulher. Pô, os caras deixaram o porta-mala aberto, mano. Os caras vacilaram também, velho. Elsa. Run! Sai do ângulo de tiro dos caras aqui, ó. Vamos dar no pé agora, pegar um carrinho. Esse cara vai sair do carro, quer ver? Sai fora, sai fora. Isso. Vaza, vaza. Vaza que eu tenho que fugir. Sorry, pal. Desperate times. Bora usar aqui essas ruazinhas estreitas para poder tentar despistar os caras. Ô viado, sai da frente, pô. Você não tá vendo que eu tô tentando fugir não, camarada? Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find Elsa. Passar aqui no meio das ruas para poder dar um migué nos camaradas. Pronto, já foi. Vamos tentar pular direto para a cena lá. A gente economizar um tempinho. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Ok. Fim de missão, então. Essa missão foi até mais rapidinha do que as outras. Então a gente vai continuar daqui. Acho que eu vou gravar direto a próxima. Aquele abraço para vocês. Deixem um like. Não se esqueça de se inscrever no canal também. E até o próximo vídeo.